Special Tribunal for Lebanon is now in session. والرئيس رفيق الحريري كان حاضرا بقوة. Good afternoon on this Sunday, January 19th. I'm Yumna Naufal, and these are today's headlines. Garbage on the streets of the capital and other parts of the country over the weekend, with waste collectors still unable to address the problem. The American Embassy in Beirut presents different projects. We're talking internal security forces at AUB and security in Lebanon. After agreeing to participate in Geneva too, a senior official from Syria's main opposition group says its leadership will meet to name members of a delegation for next week. Garbage piled up on the streets of the capital and other parts of the country over the weekend, with waste collectors still unable to address the problems due to an ongoing sit-in by activists at the landfill serving Beirut and Mount Lebanon. Places such as Hamra and Hay Silom were among the many Beirut areas to be affected by the pile up of garbage on streets. The Mount Lebanon area was also affected. Suklin, the private firm responsible for sweeping and cleaning the streets of Beirut, said on Saturday its work had been hampered since Friday by the sit-in at the Nami landfill, some 15 kilometers south of the capital. In a statement, the company apologized to citizens, saying the blocking of roads leading to the landfill was preventing the collection of garbage. Clashes renewed on Saturday evening on several fighting frontiers in the northern city of Tripoli as heavy sniper activity was heard in the region. Fighting is taking place in Al-Malula, Ba'al al-Darwish, Satarko, Talat al-Umali and the surroundings of the Al-Nasri Mosque, Su' al-Kamme, Harabaraniye, the Hariri Project, Al-Bakar and Al-Amarkan in the city. Army forces responded to the sources of fire using elimination bombs to locate the positions of snipermen and gunmen. Ahmed Nassar and Ali Qasim were wounded in the overnight clashes on Friday as sniper activity along the international highway in the Tabani and Abu Ali roundabout persisted. Now, Deputy Chief of Mission Richard Mills participated in a ceremony last week hosted by the Internal Security Forces at the Ras, ISF previously Beirut, known as Hbesh Police Station, for the launch of the station and the introduction of community policing there, the first time such a program has been implemented in this country. As expressed by Acting ISF Director General Major General Ibrahim Basbous, the launch is part of the wider strategy and vision of the ISF to meet the expectations of citizens and have their complete trust. Now, this ISF project is jointly funded by the United States and British embassies in Beirut. The embassy has a long-standing partnership with the ISF and supports in its mission of maintaining order and security in Lebanon and upholding the rule of law. 1866, when this university was founded almost 150 years ago on a sparse and rocky outcrop well away from the bustling city center. The Ras Beirut neighborhood surrounding us has undergone many remarkable changes and is today one of the most vibrant districts in the city. Ensuring that this neighborhood retains its unique and diverse character is important to us at AUB. Hamra is renowned for having a mixed population of residents in terms of sectarian affiliation as well as socioeconomic status. Before the Civil War, it was the entertainment and shopping hub of Beirut, and now it is becoming so again. High-rise luxury apartments are now standing shoulder to shoulder with mom-and-pop grocery stores, as well as a few old villas that still retain a flavor of the old city. But this recent boom in our neighborhood, coupled with unrest in Lebanon and in neighboring countries, has also brought with it some less positive trends, including a growing homeless population, more people on the streets who are requesting charity from passers-by, and even a rise in petty crime. We are very lucky to have in this neighborhood our friends at the Hbesh Police Station who are responding to these issues in collaboration with the university and thinking of innovative ways to keep our community members informed and safe, and the streets of Hamra welcoming to visitors. We are delighted to offer our support
in any way we can to the internal security forces, along with other partners, to help put the concept and principles of community policing and security into practice in Lebanon. We hope this project will serve as a benchmark for similar efforts around Lebanon, and AUB remains willing and ready to help whatever ways we can through our Center for Civic Engagement and Community Service, as well as our student volunteers. Joining me now to discuss the American Embassy's project plans in Lebanon is Press Attaché Ms. Geraldine Gassam. Can you hear me, Geraldine? Yes, I can. Geraldine, since 2008, the American Embassy has provided over $100 million to train and equip the ISF through the Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. So we know that the American Embassy gives a lot of importance to the ISF in general. Can you tell me why? Absolutely. First, I just want to thank you for hosting me today and giving me the chance to talk about this important relationship that the Embassy has with the ISF. The Embassy is firm in its belief that the ISF is an important pillar of security and stability in Lebanon. So through supporting the ISF, we're able to support the Lebanese people. And as you mentioned, since 2008, we've given over $100 million in support to the ISF, and that's included training for entry-level, mid-level, and high-ranking officers, both here in Lebanon and in the United States. And we've particularly focused in training at all levels because, as General Basbous said in his speech during the ceremony, effective policing is reliant on a trust between the citizens and the police, which are maintaining law and order. Okay. Can you, I know, speaking of security, I know the American Embassy, there's been a little bit of, lately we've heard different statements that have been actually denied or not denied, and I just want to clear it here since we have you on the line. In terms of security, and this is very important with what we're facing today, what are the American Embassy's statements and warnings when it comes to security today? Well, as you know, over the past few weeks, we've issued a number of security messages, and really what we achieved to do with our most recent message that was issued on January 5th, and all of our messages, is raise the awareness of American citizens here in Lebanon and encourage them to be vigilant as they are working, residing, and traveling to and from this country. And because security is so important, again, that is why it's so important for the embassy that we are partnered with Lebanon security forces. Okay. Thank you so much for being with us. That was You're very welcome. Press Attaché of the American Embassy, Ms. Geraldine Gassam, talking to us about the ISF and security in the country. A defiant Syrian President Bashar al-Assad says he has no plans to stand down, stressing that only the Syrian people have the right to determine the country's future. This comes as the Syrian National Coalition, the main umbrella opposition body in exile, has agreed to participate in long-awaited peace talks planned for January 22nd in Geneva. Syrian National Coalition's media office said on Saturday that of 75 voters, 58 voted in favor of attending the conference, against 14 no votes, 2 abstentions, and 1 blank vote. The vote comes 2 days after the Syrian government agreed as well to attend the talks aimed at ending the nearly 3-year civil war now. Senior official with Syria's Western-backed main opposition group, Ahmad Ramadan, says its leadership is about to meet to name members of a delegation heading to Geneva this week. Coming up next, the cast of the 1970s crime caper American Hustle take the top prize at the Screen Actors Guild Awards. Stay with us. Leader Amin Jmayel is about to give a speech. أمن الناس نعرف تماما كل هالأمور اللي عم نواجهها اليوم، كل هالمآسي اللي عم نواجهها خاصة على الصعيد الأمني. هالتفجيرات هالمآسي عم تتنقل من منطقة إلى منطقة، ولا من يحاسب ولا من يراقب ولا من يحمي المواطنين. الحكومة والأجهزة تقريبا معتبرة حالها بإجازة. كذلك الأمر على الصعيد الاقتصادي. نعرف شو هم الناس اليوم. الناس عم تكفر بقدر ما عم بتعاني من ضيقة، بقدر ما التجار والاقتصاد اللبناني بصورة عامة عم بيعاني من مضايقات وعم بيعاني
كذلك أمر من فراغ. فكل هالأمور هيدي ما بقى فينا نحتملها بهذا الشكل. هيدي على صعيد الداخلي. إذا الأمن الاقتصادي، الليرة اللبنانية ما بنعرف كيف في بعدها مهداية، وكل هالأمور هيدي لا من يسأل ولا حكومة تتحمل مسؤوليتها. لا بل أكثر من هيك، في كذلك أمر استحقاقات اللي عم تجي من الخارج، تداعيات الأزمات الخارجية، منها مثلا تداعيات الأزمة السورية وعدد النازحين اللي تجاوز 1,000,000. مين عم بيهتم فيهم؟ مين عم بيهتم فيهم؟ مين الجهاز؟ مين المحاور مع الأجهزة ومع الجهات الدولية حتى يعالجوا هذا الموضوع؟ معقول لبنان يتحمل لحاله هذا العبء؟ تقريبا أكثر من ربع سكان لبنان أصبحوا من النازحين. وصحيح كتر خيره رئيس الحكومة اللي راح على الكويت مؤخرا عم بيطالب بمساعدات، إنما إذا ما في جهاز حكومي عم بيتابع هذا الأمر، طيب مين بده يتابع هالأمر؟ مين بده يحس هالدول أولا تأمن الحاجات اللازمة، بعدين الإدارة اللبنانية اللي هي بدها تقوم بواجباتها وهي بدها تشكل الآلية لتوزيع هذه المساعدات وتحمل مسؤوليتها من هذا القبيل. فإذا بالإضافة بالطبع القضايا الدبلوماسية كذلك أمر عم بيحصل بجنيف 2 اللي عم بيحصل بين الأمريكان، كمان بالنسبة للنووي الإيراني، كله له تداعيات على الوضع اللبناني، وكله بلبنان، كله بالوكالة، كله بتصريف أعمال، ما في حدا يتحمل المسؤولية. وزراء خارجية مسؤولين كبار عم بيزوروا لبنان، كلهم عم بيكون المحاور اللبناني محاور بالوكالة، محاور بدل عن ضايع، وهذا شيء كله اللي عم يدفع ثمنه لبنان. فإذا نحن اللي بهمنا الناس، بهمنا حاجات الناس، أمن الناس، طمأنينة الناس، مستقبل بلد، هذا اللي بهمنا اليوم. من هذا القبيل نحن عم نطالب بتشكيل حكومة الحد الأدنى، حكومة تتحمل مسؤوليتها بهالفترة الوجيزة اللي نحن عم نمر فيها اليوم. هالحكومة بالنسبة لنا هي تحضير لاستحقاقات كثير مهمة. في عنا 3 استحقاقات أساسية وخطيرة، ومستقبل لبنان يتوقف عندها. عنا أولا انتخابات رئيس جمهورية، وكذلك أمر إذا ما عم نقدر نشكل حكومة كيف بدنا نفكر بكرة لما يوصل الاستحقاق، فترة الاستحقاق، كيف بدنا نواجهه إذا ما قدرنا نشكل حكومة، ما قدرنا نحقق الحد الأدنى من التوافق على الأقل لتسيير مكانة الدولة. فإذا عندنا الاستحقاق الأول هو انتخابات رئيس جمهورية، والحكومة اللي عم نطالب فيها اليوم هي تتحضر لتلك الانتخابات. والانتخابات هيدي على أثرها بدها تتشكل حكومة جديدة. الحكومة بدها تحضر لأنه الانتخابات هذا الاستحقاق الثاني، وأنه الانتخاب قانون كتير مهم ومفصلي ومصيري بالنسبة للبلد، وتحضر كذلك أمر فيما بعد لانتخابات النيابية. الحكومة الجديدة بتحضر للانتخابات النيابية. ف3 استحقاقات مهمين كتير. ه3 استحقاقات بيبتدئوا بيتمهد الطريق لهم من خلال الحكومة اللي عم نطالب أنه تتشكل. فالحكومة هذه اللي هي حكومة كما ذكرت يعني محددة بالوقت ومحددة بالصلاحيات، حكومة مؤقتة إذا صح التعبير، أو لمهمات محددة جدا ومختصرة بالتحضير لهذه الانتخابات الرئاسية، طالما فورا بعد الانتخابات الرئاسية بصير في انتخابات جديدة. فنحن إذا هذه مرحلة محددة لهذا الهدف بالذات، ونحن ما بهمنا بهالإطار أن ينتصر هذا الفريق على ذاك، بالتأكيد ما بهمنا ينتصر هذا الفريق على ذاك، إنما اللي بهمنا أنه ينتصر لبنان، تتحقق الاستحقاقات بأقل ضرر ممكن وبنجاح، وكذلك أمر تتحقق مصالح المواطنين اللبنانيين. فهذا هو هدفنا اليوم نحن لما عم نطالب بهالحكومة هيدي. بعدين بالطبع نحن هيدي مسؤولية رئيس المكلف، وكذلك أمر مسؤولية رئيس جمهورية. فنحن عم نتابع هذا الأمر، نحن على تواصل باستمرار مع دولة الرئيس سعد الحريري، كنت على تواصل معه اليوم على بيريز. كذلك الأمر على تواصل مع كل حلفائنا
كل حلفائنا بدون استثناء، التواصل مع أكيد فخامة الرئيس وكل المعنيين بالأمر، حتى مع الفريق الآخر كذلك الأمر. نحن على تواصل بطريقة أو بأخرى حتى نقدر نوصل لحكومة ترضي الضمير. بادئ دي بدء، بدنا حكومة ترضي ضمير وتحقق مصالح الناس. هلأ موقف حزب الكتائب على ضوء اللي التشاور مع الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، بدءا مع الرئيس المكلف. هلا أكيد نحن ما رح نقبل بأي حكومة الكان، بدنا حكومة نقدر نتحمل فيها مسؤوليتنا، حكومة يكون فيها تكون قادرة تتحمل مسؤوليتها بهالمرحلة هذه، وتكون حياة جامعة بكل معنى الكلمة. فنحن لما يعرض علينا هالأمر هذا أكيد رح يكون موقفنا إيجابي، بس وقت نقول إيجابي لا يعني أنه الأمور انتهت وانحسمت حسم دورنا في هذه الحكومة. فنحن إذن إيدنا ممدودة، قلنا منذ البدء بدنا حكومة قادرة، وعلى ما يبدو أنه اللي كنا عم نطالب فيه هذا هو اللي عم بيتحقق اليوم. فإذا نحن منطقيين مع أنفسنا، ما فينا نتنكر لشيء كنا عم نطالب فيه سابقا، إنما بعد متكرر بقول ما في شيء بعد انحسم قبل ما تتبلور كل الأمور ويكون في حكومة متوازنة، شراكة حقيقية، ونقدر نتحمل مع بعضنا البعض المسؤولية لمواجهة كل الاستحقاقات، كانت الاستحقاقات الداخلية أو الاستحقاقات الخارجية. وكذلك الأمر نمهد الطريق لثلاث الساحات اللي ذكرتها، يعني رئاسة الجمهورية، يعني تحضير لقانون انتخاب جديد، يعني لانتخابات نيابية. وعلى ضوء الانتخابات النيابية بتحصل بالخريف القادم، عندئذ بكون لبنان استقر أكثر على الصعيد السياسي، على الصعيد الوطني، بكون انطلق مجلس نيابي بيمثل حقيقة كل الناس على ضوء هذا القانون الانتخابي الجديد، وهو هذا المجلس النيابي الجديد اللي بيحدد الخيارات الوطنية النهائية للمستقبل القريب. نعم. خلاص. من دقيقة ونص. نعم. من دقيقة ونص. سيدي كل شيء واضح. كان واضح مريم هيك.